Namaskar friends, welcome to RS Utkarsh English. For the first time ever in its 200-year-old history, Mexico has finally got a lady president. Now we are going to talk about this because it can be asked in your examination. So from the perspective of this examination, it is important to know that Claudia Sheinbaum has become the first lady president of Mexico, and she is going to do it in the first time. It is being said that for the first time in a 200-year-old history of Mexico, पहली बार एक लेडी प्रेसिडेंट हमारे सामने आई है. Mexico, as you can see, it is a country in North American continent. It shares its borders with the United States of America in the north, and to the south it has its borders with Belize of Central America and Guatemala. And as we know it that बहुत बार ये complaints आती हैं North American country USA से कि Mexico से बहुत सारे illegal immigrants आते हैं उनकी country में, and it creates a problem of resources. तो Mexico and USA के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है. Let's talk about Claudia Sheinbaum. She has taken an unassailable lead over her nearest presidential rival. इसमें presidential rival भी थी, वो भी woman थी. मतलब it was set कि एक lady president हमारे सामने आने वाली थी. Elections were actually held on June 2nd, 2024 in Mexico to elect a new president, और for more than 20,000 political positions भी ये elections चल रहे थे. She is going to be sworn in as the president of Mexico on the 1st of October 2024. She is actually the successor of the second most influential, or you can say popular political leader after our current Prime Minister Narendra Modi. Maybe the statement can be changed after today's date. Now, three candidates were in the race for the Mexican presidency. Claudia Sheinbaum of the ruling Morena party, opposition party candidate Xochitl Galvez, and the third candidate who was a male, Jorge Alvarez Maínez. Now, Sheinbaum's Morena party is also expected to win a majority of seats in both the chambers of the Congress. That is, the Mexican parliament is known as the Congress, alright. And in Mexico, actually a candidate needs 50% of votes to win the presidential election. So this is also the past, what kind of election process do we follow? Do tell me in the comment segment. हमारे यहाँ तो parliamentary elections होते हैं, first past the post system हम basically follow करते हैं इसमें. अब यहाँ पे भी presidential होते हैं, यहाँ पे भी kind of first past the post system ही follow होता है. She is 61-year-old Claudia Sheinbaum, and she is a climate activist, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. अगर कोई लीडर क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है then that is really good, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस से बचाने के लिए हमें politically willed कैंडिडेट चाहिए होता है. एंड शी वॉज अ फॉर्मर मेयर ऑफ द मेक्सिको सिटी. शी इज इंटरेस्टिंगली अ ज्यू. राइट नाउ Jews are facing anti-Semitism. Jews, यहाँ पे Jews के खिलाफ बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में sentiments आ गए because of the constant conflict that Israel is having with Hamas, who has been elected as president in a country which is predominantly Catholic Christian. मतलब ये जो मेक्सिको कंट्री है ये predominantly Catholic Christian से बनी हुई है, but यहाँ पे she is a Jew. Now she is the first Jew to become the president of Mexico. She is a staunch supporter of Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador, who is actually considered to be the second most popular leader of the world after Narendra Modi. He was unable to contest elections this time because Mexican constitution कहता है बस अगर आप एक बार president बन गए हैं तो फिर उसके बाद आप नहीं बन सकते, तो आप president के लिए बस एक ही बार माने जाते हैं. Now constitutional status क्या होता है मेक्सिको के president का, इससे question आ सकते हैं. That is why it is advisable कि इस पे ध्यान रखिए. Mexico is actually a federal country. It is not unified in nature. It is federal country. It has 31 states, and according to the Mexican Constituency of 1971, the president is the head of the executive branch. Executive कौन होते हैं? जो policies implement करते हैं. तो policies इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे हमारी कंट्री यूनिटी और फेडरलिज्म, यूनिफाइड तरीके से फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर रखती है. ये फेडरलिस्ट स्टेट है, फेडरलिस्ट कंट्री है. यहाँ पे 31 स्टेट्स हैं, इसको याद रखिएगा. प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चलते हैं, और ये कितने टाइम के लिए होता है? 6 ईयर टर्म के लिए होता है. एक प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक दफ़े ही बन सकता है. कोई प्रोविज़न नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे मेक्सिको में चुना जाए. तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की कोई भूमिका या कोई रोल नहीं होता है. अगर
प्रेसिडेंट की डेथ या रेजिग्नेशन हो जाए तो एक नया प्रोविजनल प्रेसिडेंट लाया जाता है, ठीक है. मेक्सिको, एज यू कैन सी, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस सेक्शन इन माई मैप. नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost through the middle of Mexico. Mexico, as I told you, shares a border with United States of America, Belize and Guatemala. As you can see, this is Gulf of California to the west. This is Gulf of Mexico, which is the world's largest gulf. So remember, this is the world's largest gulf. It also has, Mexico also has the Caribbean Sea in the east. The Mexico City is its capital, and as you can see, this is Sierra Madre Occidental, which is actually a continuation of the Rockies mountain in USA. तो Rockies mountain in USA का ये continuation माना जाता है. Thereafter, here in the east we have Sierra Madre Oriental and in the south we have Sierra Madre del Sur. बहुत इम्पॉर्टेंटली मेक्सिको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसके एक पेनिनसुला से भी क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज़ द बाजा पेनिनसुला. दिस इज़ द बाजा पेनिनसुला. बाजा पेनिनसुला हैज़ इन इट्स ईस्ट गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया. टू इट्स वेस्ट इट हैज़ द पैसिफिक ओशन. ऑलराइट, सो आई होप यू कैन रिमेंबर दिस फ्रॉम द perspective of your examination. Thereafter, the Gulf of Tehuantepec is in the south, and also Bay of Campeche is in the south only. And this is the Yucatan Peninsula. Yucatan Peninsula has also been in the news a lot, so you have to remember about all this. I also take map sections, so make sure that you are a subscriber to my map section UPSC Utkarsh as well. Mexico का official name United Mexican States है और ये नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है. कल्चरली ये लैटिन अमेरिका का पार्ट कंसिडर किया जाता है. मेक्सिको सिटी मैंने आपको बता ही दिया. करेंसी इसकी क्या है? मैक्सिकन पेसो. और मैनुएल लोपेज ओब्राडोर फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं, बट अब इनकी सक्सेसर आने वाली हैं. तो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई डिड. थैंक यू सो मच एवरीवन. Make sure that you are a regular subscriber to RAS Utkarsh English so that you can get all the important informations regarding your examinations. Thank you so much. Take care and bye.